Thank you so much for joining us Tuyingiddewo on this cold Thursday morning. Kampala kakuba kubambi katonye ne katonyera ddala, so mwana wa fuluma agenda ku ssomero, don't forget that jacket okwewala okumufunisa ebirwadde ebiyinza okuba ku too much mpewo. Yes, Nelson Nwaha today on the 29th of April. Tukwagala nnyo, happy birthday. Nelson Nwaha is the head of cameraman wanoku NTV ne Spark TV. Thank you. Obubaka buva ewa mukyala wo Jamila n'omwana saako abakozi banno wano ku NTV, Spark TV, Daily Monitor, KFM, Dembe FM bonna bakutumidde nnyo. Thank you for being the person that you are and making things happen at NMG. Yes, nabalamwe n'abazaalibwa olwaleero tubaagaliza birungi byereere. Nze Farida Mwasuze Mutya. Okay, today I have an interesting person in studio. His first time on the show, and tusuubira tugenda muyigirako bingi nnyo. Bye tugenda okwogerako okusinga tugenda bijja nnyo ku story. He has his own story eyamuleetera okufuuka ky'oli much later in his life. Agenda kuba naffe atuyamba okuzuula who we are. Bamuyita Mr. Jonathan Tusigaire. Did I get that right? Yes, Kasigaire. Naye nga bangi mumumanyi nga Mr. Purpose. Yes, he's a purpose coach, and babeera balungamya nsonga akuyambako gwe okwezuula okumanya ky'oli. Tetumanyi kiki tuli most of us, and ye yasalawo kusomesa ky'oli kukuyambako okutegeera ky'oli ate nga naye abiwulira kuva mu gwe n'akuwulira exactly who you are. He has his own story. Yandibadde qualifying amutuwulira on Monday, but because alina bingi ebyetusomesa, we brought him today. Mpola mpala tujja kuba tukwatako ne ku bibye ng'ate naffe bw'atuyambako okutegeera ebyaffe. Good morning, Mr. Jonathan. Mr. Purpose. Jebale sebo. Kale nnyo. Nawe jebale. You're very smart in purple. Purple is my favorite color, wow. Though I rarely wear it. Wow, thank you. Those are designer bange batakimanyi. Balina kutandika okutunulako mu colors. Naye bwe nkutunulira. Kintu kyanyumye. Weewaawo. Yes. Oli bulungi. Ndi bulungi nnyo. Akawewo. Wow, akakuba kabadde kalungi, katukoze bulungi ku makya kubanga nako keetaagisa ebimera bilyoke bufune ku bulamu. Bikule bituwe ku mmere. Nabakuba nti Kampala ffe tulina bingi ebimera. Biziddukeko bigeno n'esemba bwe abantu bagirinze. Naye nayo gyeri baŋŋambye katonya. Katonyerera. Okay, ani akutuma Mr. Purpose? Was it you? In fact, seetuuma kubanga oluusi kye tuli abantu kye batulabamu kusinziira ku ebyo binali nkola abantu batandika kuŋŋamba lwaki oyogera nnyo ku Purpose, lwaki buli gwensanga omuntu yenna mubuuza weemanyi n'owasanga ku street. Yes, but do you know you, by the way, who are you, like what is it that you really want to do with your life? Kale ng'abantu ebyo bandabamu genda naye gwe so otukoyeza ne purpose zo. Otukoyeza. Must everybody have a purpose in life? That's the reason for existence. Buli omu alina okubeera ne purpose. Era bw'oba tomanyi purpose yo, bw'oba tomanyi kigendera lwaki oli ku nsi, you a lost product. Oba wabula oli wano otambula oli mu lane z'abalala. Kiringa okudduka naye nga line gy'olimu si yo. The living dead. True, it's very possible to die at 20 until you get buried at 70. Naye ng'otambula naye nga mu bulamu wali owuliddeko abantu bagamba nze obulamu nabuvaako dda. Kati oyo omuntu olowooza kiki nze ensi nagivaako, nze mpulira njagala kufa. Wow. Oluusi tebatera na kwagala kufa naye ensi nagivaako. Ate abo be bantu be tukola nabo business. Abo be bantu be tubeera nabo mu families. So ekitegeeza singa twavaayo omuntu abasomesa okwezuula kye bali affectinga ne performance z'abalala. Imagine you are working with somebody who says nze ensi nagivaako nga gwokola naye ng'agamba nze nkankuwulira amazima. Singa yagivaako singa ali mbuliri bwe ayinza kuba akyogera innocently kale nga akyogera casually. It's just kiyitenga slang to him. Nze ensi munaye nagivaako oba waliwo amunyiiziza friend gwabadde tasuubira nti asobola okumukola kyamukoze. Kyova olaba nava ku nsi nga just akyogera bwogezi naye omuntu eyava ku nsi ekikkeezo genda ku mulimu ogulewo edduuka ali otandika okutunda. They may, how do I know someone's idea? Ideas are expressed through words. Bw'oyogera manyi ky'oli. Ideas are just silent words.
if you turn your ideas into words, then I know what is in your head. So bwongamba nti ensina givaako, then wow. Already munda mugwe. That's the conviction, which affects even your performance at the place of work. It affects everything. So abantu bebanga tubezudde, then even production in society is affected. Okay. Yes. At what stage of your life wezulira? Because Rosa and I was Omanyi. What you're supposed to be. In fact, I'm confused. My dad died when I was still in my mother's womb. Yafanga sinazariwa. Wow. I normally say that my dad retired before I was born. I say, what a guy. But it was not his mistake. He was shot in the morning or early in the morning for fun. Some people just shot him for fun. For fun? Yeah. Who does, which kind of fun game is that? Uganda yali ekyali mu buzibu nga think in 88 there twali Luweero wano nakaseke gyenzaalibwa. So kati nga akera ku makya agenda kuleeta emmoloka etwale Mwanyi. Kati balinga basirikali. Yali mwami musuubuzi. Ku makya nga agenda akima emmotoka naye nga mu kkubo ng'ali ku gaali ye ne bamukuba amasasi. Nafa kati wamala kufa ne bajja waka n'agamba omusajja abadde bw'ati mwereyeru mwanyi essaawa mumumanyi mama wange n'agamba yes. So abamukubye be bajja? Kati group endala nejja kwanga yakitegeera. Ate baali bamumanyi nga muntu mulungi. Baali bajaasi? Baali bajaasi. Nga basanze emmundu bagezaako kiza? No, baali bajaasi. Era babakwata ne bagamba they persecuted them, but we are not sure. Kwanga saaliwo. So kati bwe bajja ne bagamba wano muveewo kubanga group endala bwejja muyinza kufuna obuzibu. So ne bagenda mu siko, taata wange n'asigala okukkuba for the whole day. Olweggulo ne bajja nga bebbirira ne bamugjawo abafamily ne bamuziika kati awo nga tulina okudda Bushenyi. Bushenyi gye babazaala? Gye batuzaala. Naye badadde baali bavudde bazze no Lwero. So mami wange teyasoma era nkimanyi nakatandaba nga alina okubonaabona naffe abaana 9 nze asembayo abawala 5 abalenzi 4. Family netandika kubonaabona. In fact, of recent akafani kanaraba nti oluso sanga ekinyonyi nga kitambula gwe bw'okikuba ejjinja tomanyi mabega destiny ze zobose kiina ebyana emabega gweyaga kukikube naye nga gwe tomanyi bwa affectinga kati abatataata wange tubamanyi kye baali baleeta mu family. We lost everything. Ntuddayo ku zero. Kati okusoma kwange nikugaana kubanga nze nzaalibwa 1988 nagenda mu ssomero in 1997 nga UPS when nafuna chance. So kitegeeza nagenda mu ssomero n'emyaka 11 P1. You can imagine. So it has been a struggle. Naye nga muli munda neebuuza lwaki nze nga ndaba abaana bagenda ku ssomero nga nze sobola kugenda ku ssomero lwaki nze. Can't we really have a chance to go to school? Nga tubasobola kunnyonnyola lwaki naye nga bangamba oluusi bangamba sente teziriwo nga 13,000 nno 13,000 nga ze zikutwala nga teziriwo. Baganda bange nabo tebasoma? No, abangi tebasoma era mpozi gwenzirako at least yakoma ku senior 6. Ntugira so kati awo ekinywi ekyali munze bwe nafuna chance y'okugenda ku ssomero saagyonoona. Wali obimanyi nti neetaaga okubeera mu ssomero? Oluusi nga uniform enyumira bwe ndaba omwana ayambadde uniform ng'oluusi bwe baba bajja ripooti zaabwe nga mbabuuza obadde wakumeka nga kinyumira. So kati bwe nafuna chance nentuulako mu class of course nga tutuula wansi eyo mu byalo tumala obusa bwaffe lumu nagenda ku ssomero nga siina akakeeka walina okutuula nentuula mu ttaka. So naye nga mpulira muli ngamba yes nfunye chance. Kati ekyo kyandeeta okuba nga mpafominga bulungi mu class number 1 from P1 to P7 number 1. Naye nagenda kuzula nkirabuka nali nkulembera abaana abato nga nze ni mukadde. Naye mwali mutambulidde wamu. Sinti gwe wali wasomako ko n'obulabulamukawo n'okoma. Tandikira ku zero. Chance gye nafunako okusoma mu bantu lako mu nasari naye nga tuwandiika wansi. Nali nakawandiika wansi omwana najja n'asangula wakawa nga tikyatumakinga nenkaaba. Nga lwaki toddamu n'owandiika? Kati bamakinga ate oluusi oba okoppye maybe oluusi ogamba waayi waaka kati tokyajjukira kyakuteekako. Obulamu bwali buzibu naye ekintu kyenzudde mu bulamu
nti ebintu bye tuyitamu bye bituyamba kwezuula kiki ekituli. You will never know who you are until you are subject to a certain situation that triggers your intuition, that triggers your thinking. You say, you know what, I'm going to do something. I have to change this situation. Kwange ekyo kikyandeetera ne ngamba, okay, I want to change the legacy of my family. That was my vision. Lwaki ffe tulwetyo, lwaki tusula mu nyumba z'ebisubi, lwaki tusula wansi, lwaki tusula ku bitanda bino bye basimba eno. Obimanyi? Obimanyi? Nakulira nze waffe Sembabule. Kyalo. Wow, kati oli neyiba kubanga tuli yanto nti situli wala. Ebushenyi mwavaayo. Okay. Story mpanvu. Ngo wajjayo family. Okiseera kyatuuka embeera n'ekyuka. N'ekyuka nga tulina okuvaayo, ntuvaayo ntujjeeyo, twajja lya Antoni nga ni P3. Ntubeerezaamu nemala P7 naye nga twatumala P7 chairman waffe w'ekyalo yayogera gye tuli agamba manya kummwe bangi tumulina chance ey'okugenda kweyongerayo mugenda kufuuka ababbi b'okukyalo ne nawulira ng'alinga ayogera nze nga nkomerera ninga force nali subbangako nga siri mubbi nengamba no ekyo ninga byayogera mazima nga ndaba chance njijja wagenda mu secondary school kati brother wange bamuyita Francis yali Kampala awe Kyebandu ng'atunga engato n'okwoza engoye z'abantu kati nandeeta nansaba mamireka bagende batunge engato tufuna chance maybe bandigenda mu ssomero. Bwe twajja kubanga nalina kiri ekinyuyi ky'okusoma performed well. USE yali tenajja? Yali tenajja. Nangamba kaakati omanyi katunoonye essomero eriri cheap batwaleyo mujja kusoma. Olwo oli naani? Ne brother wange gwenzirako Geoffrey ne batutwala ku New Style Secondary School eri Kawaala eyo twala 2.5 naye okuzifuna 2.5 lwa lutalo njogera 2004 now. That's my senior one. Nitugenda ku New Style obulamu ne buzibuwala nga tutambula kuva Kyebandu tuddeeyo Kyebandu paka wa mpaka Kawaala buli kumakya olusenyi nkuba bwe yatonyanga nga awo bwayise tukyasobola kuyitawo nga tulina okuyita Makerere twetooloole mpaka eri Kawaala ng'ebintu bizibu naye nga bwe ngambye that your purpose is the source of perseverance. Bw'obanga tuweemanyi toyina ensonga lwaki olina okulemerako is an evidence nti oyo omuntu amanyi kyayagala mu bulamu. Bw'oba tomanyi kyoyagala tosobola era engubanga bwetonye leero bangi bakyali mu buliri kubanga etonye. You know, tumanye kweconsoling ani yantuma sente tubazintuma. That's a sign of lack of vision in life. Amuntu bw'aba alina okukolesebwa kubanga bweweezuula, if you know your purpose becomes the source of vision. Bw'omala kumanya kino kinatondebwa okukola kati ekyo kikuwa vision is ability to see your future now. N'otandika kulaba eby'omu maaso go nga bwe binaabeera. Nyumba ki gye njagala kusulamu, mukyala ki gwe njagala, ye family yange erina okubeera etya, ki kye njagala kukolera society yange. Kati bw'obiraba ebyo, it becomes the source of motivation. So vision is the source of motivation. So I have to wake up and yes. In fact, bwebanga bakyakuzuukusa okukola then tuweemanyi. Omuntu yeemanyi tasobola tuweetaaga kuzuukukibwa oba n'oba olina omulimu naye ng'oli okuzuukuka kuzibu nnyo kitegeeza nti ekyo ky'okola si kikyo olina okola. Because purpose is the source of motivation. Motivation is internal. Ngoba ombuuziza are you a motivational speaker? I don't believe so much in motivation. I believe in what we call internal motivation. Kwangu omuntu bw'aba amanyi ky'akola tiyetaaga omuntu kumugamba bana jangu okole kino. Internal motivation, it is also motivation. Internal gwe weekubiriza, not other people to come and tell you motivation what you should be doing. No, yes. Motivation is like bathing. You need it every day. External motivation is like bathing. You need it every day. Now, what if somebody who should motivate you doesn't turn up? Are you going to remain in unmotivated mode? Or no, I don't need. Because, by the way, I had all the chances. I had all the excuses for me to be a failure. Because, really, my environment couldn't allow me to germinate, couldn't allow me to become what I am today. Nina kitegeera. Kwanga, mu senior 4, when I'm at senior 4, brother wange n'atulekawo n'adda mu kyalo.
alwone yabaleeta yatuleeta n'addayo n'agamba embeere ne mukyala ebintu biganye kati nagamba mwefeeko kati bwengolo abalekedde ani mugenda kubeerawa waliwo omukwano gwa yaliwo naye yali musomesa wa primary awo ntugenda ntubeera naye nensula nga mu ntebe ze kati awo nga nina okweyiya how do I join senior 5 and 6 mu senior 4 vacation nentandika kuleeta amatooke kuva mu but awo wonna wali osomerera kuba ki total confusion and it also goes back wali tomanyi exactly nengo ga kansome nabira yes nga when we reached senior 4 nibatandika promoting sciences government negamba if you become a scientist wow oba otuuse negamba do you know what doctor now era kyekyanforcinga kukola PCB math naye bombuuza if by then I go back and I had to make a choice I wouldn't have done PCB math. I did it because of what was happening in my environment. Abaana bangi bali mu masomero nakati waliwo maybe abatulaba nga balina okukola decision what should I do. Taata wange angamba nkole kino, this one angamba nkole kino. Now one thing I've come to appreciate is that your calling should be the source of your career in life, because your calling should be the source of your career. Yeah, tugondezeemu kakati singa Katonda yantondera okubeera kangambe omubazi kyekyo kyeyantunya kubanga your calling is in conformity with your gifts and talents. Jukira abasinga mutukolera decisions ezo which subjects, which combination should I take tubate tunana kutegeera calling. It's true. That's why we really, it is a serious matter. Schools must really now focus on creating an environment that helps people to discover who they are. Kwanga, right now we have wrong motivation. We are being motivated by success, wrong success. We enkole eno mwe muli akatale, mwe muli sente byowulira. They don't care about this child has done accountancy, but is my child happy? Oba agenda kuba accountant nenga ali mu office buli sawa agamba don't feel this thing, you know. If it wasn't my dad I would be a musician by now. So kitugasa ki okukola ebyo society olina okuba omusanyufu mu byokola mu mulimu gwo. Farida kankubuuze bwe nga tuli basanyufu ku nsi kiki ekirala. We have one life to live. Now imagine you live someone's life all your life. You live 80 years but you never lived the day that belonged to you. You lived all your days praising the society that we live in. Simbu ky'oli binga ky'olina okuba. Olina okunoonya ky'olina okuba. Olina okunoonya. Abantu be batugamba beera kino. Waliwo omuwala anko yabadde amugamba ddayo okole human resource mwe muli akatale. Omuwala n'angamba Mr. Papa sinze kyempulira. Naye nga bangamba nti kino kyenyina okukola nfune omulimu. Buli mu katale ki? Human resource ali mu katale ki? Simanyi. Naye era n'ensonga. So n'ogenda n'okola PCB. Ninkola PCB. N'omuyita bulungi. Naye mpita naye saayita kufuna government ate jjukira sina sente za medicine. Ginali ngoba medicine. Nembeera frustrated. And trust me, people's dreams die after senior 4 exams have come or senior 6 exams have come. That's the day when destinies die. Because when someone gets what they never expected to get, society start judging them, you are stupid. We are living in a society where they are judging our abilities based on performance, but also it's like judging a fish by climbing a tree. Gasinjukirako omuntu yamala muwanyi yangamba you're doomed because of my performance at O and A level. I don't remember. Maybe because I didn't have so many people surrounding me. For you, you're lucky. You had the right people around you. I had my family. Wow. All right, let's take a breather. Tuline Mukolo Jonathan Kasigaire. He's commonly known to you by, as Mr. Papas. Agezako kutuyamba okwezula. Taba. Okay, leero tuwebuuza nti omanyi ky'oli gwe ng'omuntu waleetuddeko ne weebuuza naye nzaani mu nsi najja kukola ki? Nina we ntuuse mu ekyo ekyantonderwa okubeera. I'm sure some of you are now thinking, must I be something? Okay, yeah, kiri important okumanya ki ky'oli kuba agamba if you don't serve your purpose ku nsi n'onnyuka obulamu obanga living oba
eyawangaalira obwereere. Some of us are here to breathe and eat, and we survive the day. Tulire mukolo Jonathan Kasigaire. Yes. Yeah, Mr. Purpose. Yes, Mr. Purpose. So tugambi dreams ez'abaana abamu zifiira ku results. Yeah, ebibuuzo bikomyewo. Levels. Kubanga sometimes we don't perform to people's expectation, and you feel like, oh, life has stopped. Obulamu bukomye. Kwange ekyo nkyogera okusinziira ku nze. Baana bangi binali ncoachinga nga mu discussion I'm better than them. N'ebibuuzo byo byajja nga I didn't get what I was supposed to get. I felt like I'm finished. I felt like, is there any life for me? Wali obulamu? What went wrong? What went wrong? What happened? Then agenda kulaba ng'oluusi mbeera n'ebitabo ebinene biological science. Still nga alina okutambula nve Kyebando ngende high school now. Kololo. Lumu nibangoba school fees nentomera omwana kamwocha ku kagaali. Mukwano gwange bamuyita Henry. Yes, endagire yampa kagaali. Mbeere ntambulirako kubanga yali mu masomero amalungi. Nga taata wamugulidde akagaali n'agamba kwata akagaali kano beere ng'okagenderako. Naye akagaali nentomera omwana. Lwabirowooza nti bamaze kungoba ngamba kati sente nziraba kanzijjawa ewaka ngenda kwemeeting. At the end of it all ngendayo kusanga nze to talk with me about school fees, about me. Kakati naye ng'oluusi tolaba naye waliwo engeri Katonda gy'atemaku amakubo awatali kkubo. Obukuumi bwa Katonda eri obulamu bwaffe aba akuuma ekyo kyeyateeka mu ggwe. Your purpose is what God protects. Kubanga gwe weebuuze kiki Katonda kyantondera lwaki ndi ku nsi. Toli nte, toli mbuzi, tuli muntu. Kakati oli muntu. Naye bw'oba oli muntu kitegeeza waliwo Katonda kye yakutondera nga gwe wekka asobola kukikola. Teri mulala kyokola asobola kukikola. Banimba. Era abantu bangi singa njagala kutuula mu ntebe eyo era byengenda kukola bijja kuba bwe biti. Kati tuli mu society especially in Africa nti bantu bangi baagala kutta ekyo kye bakola byemu. I want to do what she does. Doesn't mean you want to kill it in me. But no, you just want to do it. But from the beginning, is it what you are called to do? But you know, even in Africa, people go to witchcraft because people are succeeding. A lot of forces against success. Instead of putting a lot of effort in them, I'm telling you, a lot of resistance, and it's my call to all Africans. I'm privileged that I've been in over 20 African countries, but we are all the same. All I see are struggles. All I see are people who really don't care about other people's success. Not all, of course, but some. Tulina okubeera n'environment nti eyagaliza environment egamba bwekulabamu ekitone leka tukikuze leka ffenna tulabe Farida asobola ku impacting Africa yonna tutambulire wamu ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Yes. Neffe tuba tulwana peza wansi. So a lot of nga tugamba abazungu batukipingidde emabega. No, by the way, I normally tell people I've worked with whites. I've been in the same house with them. I have seen what they do. I tell people, don't admire white success. Admire their habits. When I look at a successful person, I don't admire what they have. Say gombe omuntu China, ne gombe ekyo kyakola okufuna ekyo kyayina. Kubanga it is in our daily habits that we make our life. Ozuka sawa meka. Bozuko osoka college. How do you think? How do you spend your time? Kubanga bw'olaba omuzungu, the number one asset that the white man has mastered is what we call time. Kubanga obudde is the currency of life. Obudde ze nsimbi z'obulamu. Tukozesa obudde okugula obulamu. Kyovula omuntu akubuuza, how old are you? Baba agakumanya, how much have you used of your space? Time is the measure of space. It is something you have occupied. Nesinga olu myaka 2 ne myaka 2 tena kyokozeeko olu myaka 3 ne myaka 3 bwe bakubuuza okozeewo ki nenga for sure space gyo coverage tewali kati mu baddugavu tutumanya nti it's about time. Ne bwe nkuwa billionaire cent, if you don't know how to use your time, you are gone. So it's about time. It's only in Africa where you make appointment sawa 8 nagamba oyo nja kubeerayo
oba oli awo 8:15 tomulaba 8:8 azze tugamba wow nagamba ng'obudde mbukute really a white man nga appointment ya ssaawa 8 by ssaawa 7:45 ayinza kuba nga yatuuse dda yakwaniriza kati ekyo mu Africa tutwagala kukiteeka kwesera. In fact we should have a subject called time management in schools. Ate no tuchenyumirizaamu lero lyakutuuka nagange okereye want African time. Can you imagine? Do you know what I do to such people? If I have a serious appointment with you time African time, I tell you it's done. I'm gone. I've done it to several people. Kubanga the wasting of time is the wasting of life. Omuntu singa yono budde bwo abatalina ne budde aba yono bulamu bwo era omuntu akugamba tumitinge ssaawa 8 nojja 9 tomugamba you have wasted my time. Tell that person you have wasted my life. Kubanga imagine life without time. Life stops when time stops. Omuntu okufa aga the departed avudde mu budde takyali mu budde ali mu eternity. Eternity means forever. Time means the slice of eternity, the slice of forever. It's limited. Avudde mu budde. Bw'oba obuvuddemu ogenze mu buli obutaggwaawo naye nga oli mu nsi y'omwoyo naye toli mu yamubiri. Mu y'omubiri provided you are still on earth, you are still breathing, the only asset we have to change and transform our life is time. Era bo naye lwaki abantu tubamanyi kukozesa budde bw'oba nga tuweemanyi then obudde bwo tuwina value. Bw'oba nga tuweezuulanga ekitegeeza toyina ensonga lwaki okuuma budde. Have you ever imagined nti omuntu abali success nnyo these successful people we admire maybe for example let me give an example maybe Vitatule you want to make appointment with Vitatule and what it takes time. So how come it's very hard to get the guy? Wow. Because Ali busy. He has found value for his time. Afunye value chimuluganda nyambako. Omuwendo. Obudde bwo buyina omuwendo. Naye mulimu abantu bosanga nga batambula kukubagamba iyo lwaleero nga tubuziba. Can you imagine? Iyo lwaleero budde tubuziba. Buluddewo. Naye nga waliwo omuntu ng'akyanoonya mukama singa mpayo essaawa endala bannange kubanga waliwo kye nnina okugusa. Naye bwe weesanga ng'ogamba obudde bannange kiki manya nti oyo omuntu talina purpose, talina value for his time. Bw'olaba omuntu nga bw'omugamba okay tugende tukole ekintu n'engeri gy'atambulamu yokka endaga oba ono omuntu alina kyamanyi ng'agenda akulula ebigere. Genda Europe. I'm privileged to have gone to those countries. People run to stations, the train station. They run. Omulaba ne chayinga duka. Muleka bwete of course that's time wasted. Panga eri kumula maino ko ya sawa 2. Eno gwe muleka kitegeeza genda kuberenga 2:15. Ate 2:15 it's not acceptable in the company he works or she works. So kitegeeza she has to be on time. There is no excuse for that. Kate ero genda kula abantu je batambula ku street ne jangu e Kampala omuntu omulala atambula even atuna bananga agakulaba Farido olunyi nakuyimiriza banangi nako makajambo so kumbulira omwana oli twali naye mwesi 4 yali atuula ku leni ya aluwa nakuza mu mbozi ne wa mbozi ate bw'omugamba nti omanyi nziruka olwe matira we matira oli balowooza twakalaba man. By the way, most people have found their purpose. People call them proud people. They are not proud. No. Yes, they are against time. Kubanga fenna bwe tuva mbulamu bw'ensi eno. You ask yourself a question. What kind of a legacy do I want to leave? Ngamaze okuva mbulamu bw'ensi eno. Ngamaze obuvaamu nga neebuuza. Okay, like I know my dead people. Bwe naaba ngenzi bakiki kye bagenda okusigala ekiraga nti Farida yaliwo wano. Katugo wagukola dda. Do you know how many lives you've transformed? You've transformed very many lives, including mine. I watch you. Mashallah. Yes. Kakati bwagwa bwota performing as expected. More senior 6. What happened? I assure life never stopped. Kakati kyesikubuliddeko mu senior 5. Nali sina wakusomera ebitabo ewaka. Twali tusula abantu 6 mu kayumba bwe kati katono one room. Kati bwe ntuuka waka nga nteeka kwetala njagala kusoma nga bano bakwano bange bagamba ajja kwetala ffe twagala kwebaka. Kati buli wa 6 nga nve stay high nga ngenda wa
Mulago kufuna wensomera ebitabo kati lwa mukaga lumu nengenda Mulago mudwaliro mwali mu space abaana nga basomera kusomeramu ate njaga kufuuka doctor so nyina okubeera kumpi w'ekitongole environment y'ekisawo so lumu nalina bakwano bange ntusoma ebitabo nibandekayo nensigala bayisawa 11 awo nengamba nange kangende bana akatuuka wano mu New Mulago waliwo lifts bbiri ku main entrance awo nengamba kankozesa lift ngende naye omutima nigungamba tokozesa lift omulala ngamba genda mu lift ngamba let me use the lift ekutwalawo ngenda twali ku 4th level nga ngenda wansi ku 2nd nfulume Mulago okugenda mu lift abakazi babiri bali bakavamu bwe bati nenjiyingira nana akajiyingira nenkwata from niyeggala sina simu sina kindumu bwogo nengamba mukama wakingamba kino yakigambira nawulira munda eddoboozi ngagamba tokozesa lift ngamba kozesa lift nengenda akankozesa lift nendyoka mbeera mu lift naye nasooka nenfukamira nensaba nengamba Katonda bwomanyi tuno olunaku lwange lwakufa ntwala I don't fear death by the way death can only kill a man without a purpose but when you have discovered your purpose death will not kill you even when you die you have already done what you are supposed to do koze ng'otugonderezaamu ne tetubitegedde okufa si kyo ekizibu ekizibu kwe kubanga oli mulamu naye tomanyi lwaki oli mulamu naye bw'oba nga wazuula kiki wajja kukola okufa kuba tukyalina meaning oba amaanyi eri gy'oli kwegana kyogamba Katonda tayinza kutwala nga tonnamaliriza kye yakusindika kukola. Is that what you're trying to say? If you are still connected to your purpose, you are still connected doing what God has called you to do, He will always protect your purpose. Katonda akuume ekyo kye yakuteekamu kubanga kye yakuteekamu tikigasa gwe wekka kigasa ebitonde bye. There is what we call a gift. What is a gift? A gift is an inherent capacity that helps you to meet a need in a creation. Gege obuyinza oba capacity. How do you call capacity? Tukitwale nti amaanyi obusobozi Katonda bwe yakuteekamu to meet a need okujjawo ekyetaago kye yateeka mu bitonde bye. Kati Farida ekirabo ky'olina si kikyo, ekirabo ky'olina kyaffe. Have you ever seen a mango eating its own fruit? Yes. Era bw'obanga ekyo ekirabo kyo tokikozesezza, you are not affecting you, you are affecting us. You are affecting all of us. Kiringa omuyembe. It struggles to put fruits. Wali olabeko omuyembe nga gwerya. Wadde n'eppeera tegulirya. Tukusobola. Ate omuyembe si gwe gugenda mu katale okunoonya akatale k'emiyembe gyago. No, abantu effe tujja ku myembe n'olaba nga tufaafagana kukola ki? So kate ekyo bweweezuula ogenda kulaba nga mu katale in the marketplace your value increases and people look for you. So kitegeeza bw'obanga omuntu ali ayagala omulimo, you are really confused, you don't know what to do. All you need is discover yourself, refine it, grow it, people will look for you. Tukomye oli mu lift. Ndi mu lift nenkwata from saawa 11:30 mpaka saawa 2 za kiro. Ndi omwo. Ng'okyassa. Lift ze Mulago nzimanyi bulungi. Kyova bangamba singa Katonda bw'abanga akyakulimu akozesa ekizibu okutuuka ku level endala kubanga lift nze yali nungi gyendi. Mu bantu abaali banyamba okuva mu lift mwalimu omuzungu bamuyita Sebastian ava Australia yali doctor. Najja n'agamba mulimu omuntu batandika kunoonya engineer wa village sas waliwo jam. Lift ajamuse mu level 6 banzijemu nga sikyeraba. Na kati Sebastian ono muzungu nayagala kulaba ani abadde mu lift muno. Najja nampita nantwala ku 3B waliwo restaurant nantuuza nangulira amata n'ekindaazo. Tutandika kunyumya. Twagenda kwesanga nga ffenna tumanyi Katonda. Nagamba okay, lwali wa mukaaga. Nagamba enkya kusande komawo ngenda kunganya abalwadde bange babuli restaurant eyo bazzeemu amaanyi. Ningamba story iyo kuva eya lift. Lift yankutte. Lift efuuse story y'amaanyi. Nibo wali munda omunga ki? 4 hours ngokola ki? Ndi omwo na of course when amala kusaba kati oyo muzungu Sebastian abazungu they are so creative really and bafaayo tewali kintu kibalabanga ekitono they ask a lot of questions buli kintu kati yagenda nafuna ekyuma nanyiga lift bwati nibamugamba toginyiga nnyo oyinza kugwayo affe nakuletinga small space iyo omuntu yasooka yateekayo engalo nagamba feel me we are trying to help you nagamba should I bring like a chindazo or something I squeeze it you eat nagamba no I don't need to eat yalina akasumu buno nenga empyo wali ogifuna yali n'amatala gasigalako
So we couldn't say it was electricity amatala gasigalako. So kakati nafuna akasuma ako n'akampa n'agamba kubira abeewamwe bonna nayina enamba 2 mu mutwe ez'abaganda bange omu yali mu kyalo ningamba kati nkubira waki owe Kampala nagikuba nga takwata okuddamu gikuba ng'evuddeko kyenakola nencheckinga balance gwe yalinako 15,000 as airtime, that is 2008. Nengamba wow esimu sagikosa nensigala omwo mpola ngamba njava wano kubanga nagamba Katonda bwebanga sirinaku lwange lwakufa sigenda kufa. Kwegamba ategeera atya nti mwoli abazze naye kulinnya lift agenda okulaba teyeggula kati ndowooza abantu bali bagaa kugirinnya nga balaba tekola ki kati natandika kubuuka nga bwe nkoona yali akagenda katono nebategeera naye nga owulira abantu batambule boogerereeyo bwowulira nga bagenda kuyamba ogenda kola eddakiika 3 zivuddewo tubakuyambye naye nga bw'omanyi ebyamulaga omuntu alina omuntu waafa ate agende ku lift. So nensigala omwo mpaka Katonda yaleeta omuntu mutuufu alina okunyamba kubanga oyo Sebastian ye yandeetera kati nanconnectinga ku bazungu mu senior 6 vacation saanoonya mulimo kubanga yaŋŋamba jangu tutandike NGO wano e Mulago tuyamba abalwadde tutandike organisation nga bagiyita Lazarus Caring Ministry nga nkuuta abalwadde ebiwundu buli kimu sleeping on the floor volunteering, and I was not receiving money but it was kind of passion, and this is what I also want to tell people out there. One of the ways to discover your purpose is discovered in service. Buli bw'oweereza weezuula. Abaana bangi batudde awo bali waka talina mulimu gamba nze nkumye omulimo gujja njagala omulimo no sano okwezuula nayezuula nga bwenkola sikola lwa ssente oba lwaki no nali nkola kubanga nina okuyamba abantu nalina obudde lwakisibuwaaye kyolina kyogaba kati oli eyo you a graduate, you don't have a job, give it up, give time away, go and serve, go to the hospitals, volunteer. Go to prisons. There are people there to encourage. Somebody is a social worker, and you're told me you're no job a social worker. Really? Let's be serious here. Where are we going to get all these jobs to? By the way, let me disappoint someone. There is no government in the world that can provide jobs for everyone. That's the truth. There's a difference between deployment and employment. Our teaching focuses on deployment, not employment. Because deployment gives you authority and power. Deployment it gives who authority? Authority. Now, there's a difference between authority and power. For example, if today you meet a policeman on the streets of Kampala with a gun, that gun is a symbol of power. Over you. Over you. Yes. But that power is a victim of authority. Taino luksa kujukozesa. Aina amanyi obuyinza gundi power in Uganda. Manyi emundu oli buyinza emundu ina amanyi na yeye mundu agamanyi tikasoba kukozebwa nga twali buyinza. So he is a simply employed policeman. Erabo mu meeting olwaliro he is a policeman, employed policeman. N'ate tusinga okukozesako deployed the word. Antuwulira bw'owulira enkya ku TV nga balanze they have heavily deployed in town. Don't go to town. Do you know why? The same policeman whom you met yesterday, there was no harm. This time he will harm you. Do you know why? Because deployment, deployment gives his power to act. So deployment gives authority for the power to work. Have you heard people say the authority from above? Order from above. Order from above. It means he has been given authority to act. So the question would be, what gives us authority in life as individuals? Kyekituwa obuyinza okukozesa ekyo already kyetuyina. When you discover your purpose is going to help you to know your potential. Your potential is your power. Olwo purpose eyo gyenjagala okutegeera ngi discovering ntya. Oh yeah. Okay. Wow, okay. So what is purpose? Let me begin from there. Purpose is the intent of a thing. Oba kyekigendererwa. Ekigendererwa. Purpose is the intent, the original intent. Kubanga oyinza kukyusa ekigendererwa naye nga ekiri original ekyo kyebakutondera original intent. Ekintu kyogenderedde. Original. What do you tell original? Yes, many people are fake. We have many duplicates walking on the streets of Kampala. Fake, I think, is the word kyetutegeera ennyo. Fake. Oyinza kusanga omuntu nga ekintu kyalimu si kyekikye. He's faking it. It's called faked identity. Yeah.
naye nga weebuuza kino ekintu kyenkola kyenatondera okukola kubanga ffenna bwe tufa Katonda agenda tubuuza ebibuuzo based on his purpose nakutondera okukola kino labawo anti wakintondera okukikola naye tewaŋŋamba mbu kino kyenina no yateekako abantu okukuyamba yateekako programs okukuyamba naye gwe wagenda mu bibyo oleeta lwaki ondeese wano tuli wano twogera waliwo omuntu ali ku ssimu just sayagala nakuliza bye twogera kati ogenda kutuuka eri ojjukira Farida bwe yakyaza omuntu ku TV ng'ayogera ku kintu kukigendererwa olwo olunaku lwalina okumanya kyebakutondera naye wali ku ssimu WhatsApp obufunze buli atali kulaba shamenya mateeka ali kujemera Katonda oyinza for sure there is always the reason for something that comes to your life. Yes. This is the reason why we are here today. Nti nebo olusi nebo okuona obadde otambula ne weekuona ku kkubo akukooyimiriramu ako there is a reason. There is. You're probably waiting for somebody. Somebody is about to approach you ng'alina kyaleese mu bulamu bwo but we never get to know or think about it at that particular time. Era ogekola mubazi okudduukira madamu oli bulungi okudduukira tekumenyese nga mulimu omuntu omugenda okuconnectinga. Very kati nze lift eyo weweevuma kwekoona kuno lift yali kizibu kyendi naye lift ya opening opportunities for me through that guy. Yes, katono ono bwe twakola wamu Lazarus yali akola mu mulago kuba ne yali azze kujanjaba yali ajjanjaba yali musawo naye nga alina passion y'abantu yali muzungu alina passion tayagala kulaba abantu babonaabona so ntutandikawo eyo kati nanconnectinga to another NGO called African Prisons Project ne bantwala kubeera eruzira nabo abazungu kati nvudde mu ghetto zange ezeewa ezekyebando mu one room ate brother we yalagawa kati naye gyali eyo yeeyiya akola ne petrol station yeeyiya kati nze ngenzeyo mu bazungu okutuuka mu bazungu nensanga omusajja bamuyita Victor Wilderman muzungu ava Netherlands oyo omusajja yankola bulungi n'atandika to open my mind. You are what your mind is. You cannot live a life beyond your belief system. Your belief forms your life. Oli ekyo. Cause mind yekyo. Endo. So kuchita ndowooza. So kuchita kitu. Oli birowoozo byo kye bikugamba. Yes. One of the weapons that the oppressors used to kill Africa was to break their belief system. To give you education that breaks your belief, to give you education that does not allow your belief to be activated, to ask questions. Even up to now, we are using it against our own children. Osanga omuzadde nga tayagala omwana abuuze questions of why and how. And yet these are two questions of innovation. Why and how. Lwaki tuli mu nzikiza? Tukolewo kyokuva mu nzikiza. Naye kati bw'oba oli musomesa oli eyo naye nga toyagala omwana akubuuze tikya lwaki. Then ekitegeeza you are just educating a generation of slaves. That's why even people grow up, they can even go to the parliament, they cannot ask. Why? The broken system. The belief system is broken. Not that they don't want, but they feel like, oh, what if I make a mistake? Day I go to the class, I happened to go to one class in Netherlands. I said, God, what is this? A child can tell a teacher, I think, teacher, you are wrong there. I think there's something. They do it in Uganda here, in Africa. A child said, teacher, I think there is a mistake. Go answer me, sir. Wait a minute. You may think bambe kintu kirungi, but you are killing the belief system. Kubanga, the more we ask, the more we come up with answers. Okay, you are what your mind is. Kati omuntu alaba omwana omuto ng'ayita waawo obwongo bwe ne bumugamba ono omwana nsobola omukozesa kati era n'amukolera kyamukoze n'amutuuza mu mbuga ya sitaani naye ne tumusanga mu ofiisi ng'atudde bulungi nga yawa ebiragiro mu ofiisi. That is an evil man, is a devil, but in sheep's cloth. Is there? But I have counseled very many. So he's more of what he did in the dark, yes, than what we see him do in the office. How do you know someone's character? If what you do in the light is not what you do in the dark, then you are fake. You're fake. So go for now. Tugende tuwumule mu katana. Please don't go away. If what you do in dark is not what they do,
oyo toba ky'oli. Most likely chokola in the dark is exactly who you are. By the way, that's what, if you really want to know who you are, see what you do in the absence of others. It also cuts across to leadership. How do I know this person has been a better leader? Like if you're a father at home, it's not what people do when you're at home that really measures your leadership influence in that home. Because sometimes fathers lead by dictatorship and fear. They cause fear, and people feel like when dad is here. Because daddy tetwagala anyige. Yeah. So how do I know that I'm a better father? What happens in my absence is what I am. If what happens in my absence is what happens when I'm at home, I'm a good dad. But if when I leave and everyone say, free at last, everyone is doing whatever they want to do, then you know people just fear you, but they're not themselves. Even in the place of work, be a boss, you need to create an environment where people be themselves. Let everyone be them. Don't create this kind of environment where people you lead by fear. People fear you, so you will never maximize people's potential. You will never know who these people are, and if you don't know who they are, it means you can't get the best out of them. Okay. Did you ever go back to school beyond senior 6? Yes. I went back. I did business administration and management, and that's when I discovered that I was meant to be in the marketplace, to be a doctor in the marketplace. The doctors of soul. A medical doctor was it the money, or you eventually discovered? Maybe I discovered. Kati wano ono mzungu we yantwala mbazungu bali abalala emutungo. Nentandika kubeera nabo. Kati wentuuka mu nju nga tulina library nga basoma nze susoma. You hear kids say, "Hey, Dad, I finished the book." Me? Which Stevie nganzanya byange nga sibyendimu nebuuza lwaki tulina library waka ate bano babisoma nze sibisoma so olumu nengamba kangende ku library eno ndabe ekibeerayo nenfunayo akatabo kamu nentandika kukasoma kati wenkasoma nengamba wow obwongo bwange nebutandika kukyuka mpola mpola kati oyo muzungu Victor nga buli lwagula ntuuzaawo atandika kumbulira ebintu the stars the world kumbe is working on me. My mind started thinking, so wait a minute, is this possible? Is this possible? I started changing. They noticed it. My questions started changing. They said, Jonathan has changed. So I became their favorite. They said, wow, Victor said, I have to take you back to school. They wanted to take me back to senior 6 so that I get marks for government. I said, I'm not going back to senior 6. I gave my best. I'm not going back. So for 3 years, I was out of school. And, but then later on, he said, you know what? What do you want to do? I said, I think I've discovered my purpose. Because the more people came to that place, they could tell me, Jonathan, I think if you're not, you're going to be either a politician, a leader somewhere, or you're into a business of speaking and encouraging people, or you're a pastor. They were telling me such things. I don't know why they're telling me. Why? What are you getting? Ngambazamu na amani. Omuntu agizengo mzungu ate nze njaga kudda mama nenga nzemba za mama ngamba this is your calling, but I didn't see it by then. But as time went on, I discovered that I was supposed to be the doctor in the marketplace to help people to discover who they are. Kati wembera n'abazungu nentandika kulaba enjawulo eri ku bazungu n'abaddugavu bye bakola si bye tukola tubegombako ebibi ate ebirungi nitubireka ng'okuuma obudde ng'oku planning. A white man will not plan, he will not enter into a day without planning it. He finishes his day before he enters into a day. It's a principle called beginning with the end in the beginning. Tosobola kutandika business naye nga tonagimala. Tosobola kutandika bufumbo naye nga tonabumala. Nga tonabuyingira sooka obulabe weerabe emyaka 80 n'omuntu ono. Nga neerabirawa mu birooto. There is the sixth sense that the scientists discovered, which is the greatest. It's called the sense of imagination. If anyone is not using this kind of sense, you're not going to move into your future. Is it the sixth? Yeah, the sense of imagination. Yeah, because this I think it's the sixth, because we have the five senses, the one we know. These are external, but this one takes you into the world of spirit. You imagine things. So I can see myself 8 years from now. I can see myself driving a car without a car. I did it.
ebintu bino bakimpa bwerera wekyebanda omusajja agamba kiki kino timuluka yafa tikyakoze naye nange nkibeera nakyo nga neeraba nga nvuga osobola kweraba kwekyo kyoyagala okubeera bwobanga baithe abantu bangi bwe bagenda mu kwemanyigini nga balaba ebintu ebibi bye batuukako balaba ente zibagoba it means you have a real serious problem naye osobola kutuula wano niweeraba nolaba abaana bo nobanga tonabafumbirwa naye ngaoweeraba oli ku beach olaba emotoka gyovuga olaba amawanga gotambula okosiko bayita okuloota anti uloota kuloota okwo kulungi nnyo kati bana baloota emisota bwe baba baliko. Do you know who is baba in a spiritual problem? Do you know who is a poor person? Atalina biroota you kitegedde tuli bulungi bakantesting awo mbadde bulungi nnyo atalina biroota anybody ali awo nga ya olukeza lwabala talina kiteyeeraba nti kano kajja kubeera kalungi mu maaso eyo environment bwewesanga nga oli mu group y'abantu abatalina birooto kidduke waliwo naano nga talina kati omanye obulamu obulungi tubulabira mu ssente yakuba ne ssente nenyumba nene nga nina emotoka 3 buli emu neggalaji yaayo kati waliwo oyo talina kasente naye nga aloota nnyo golabye aloota biri very outrageous ate nga nokukola takola azin abiroota abiraba nga agenda bibeera but he's not doing anything now to get to that that is scam because after you have dreamed you go back into a place called action. Faith without action is dead. Oyina okubeera nga bw'olaba n'ogamba kino kyendabye then you back it up with a plan of action. This is how I'm going to reach there. Nyinza kuba ntudde wano ndabe lyantonde ngenda lyantonde kirungi okulabayo kubanga njiraba mu mutwe naye you have to come back to your senses on how do I go to lyantonde. Then I need either I'm going to use a bicycle, I'm going to foot there, I'm going to use a car or airplane or a ship. Nogamba okay, among all these plans I've chosen which one can take me there faster. So no choosing. Naye okubeera n'ebirooto naye nga tozuukuka ku makya kubanga abantu bangi babeera n'ebirooto naye nga emisana beebase sikwebaka kuno kwengamba okubeera mu buli naye ng'otambula naye nga weebaka abantu bangi nakati omuntu oyinza kubanga ntono naye nga yeebaka mu bulamu bwe si muzuukufu mwebafu yeebaka dda so ekirooto kitakuleetera okuzuukuka n'ogamba no wabeerewo ekikyuka ekyo si kirooto oyinza kubanga oloota ebitali bibyo n'olaba hamu n'ogamba ennyumba ya hamu oyinza kusanga weegomba ekintu kiyinza kubanga si kikyo nti ennyumba ya hamu mulaba ng'agitunza anoonya omuguzi ng'olaba ate yange mulimu faith unrealistic dreams. Yeah, unrealistic. Do you know? Okay, let me give you a life process. How even do you come up with the right dreams? When you discover your purpose, kwezula, purpose becomes the source of vision. Vision is the ability to see your future now. Vision is the function of the heart. Sight is the function of the eyes. You are not called to live by sight. You are called to live by vision. Omuntu oyina okuyiga okugenda mu maaso naye nga tokozesa amaaso gano golaba naye mulimu amaaso ag'omu mwoyo otudde wano naye obuliri bw'obulaba omanyi gyewasuze buli kintu kyona okiraba omanyiyo naye wammwe oyinza kubanga oli wano naye nga mukyalo otuukayo naye ngaoli wano kati ge maaso go genjogera oyinza kubanga otudde wano n'ogenda mu future yo nga olina kamera ennungi n'okuba ebifaananyi bya future n'obikuba then n'ojja wano into present n'ogamba this is who I am and this is where I'm going. Katecho, vision becomes the source of discipline. Vision becomes the source of motivation. Now, vision, when you know your purpose, purpose produces vision, vision produces dreams. What are dreams? Dreams are just pieces of your vision. Now, what the otandika kukiteeka into small pieces. Those are called vision. So, it's confusing that dreams, you get hallucinations at night. Okay, this is my... No, it is the dreams, what you want, what you see ahead in your life. Daydreaming is good, by the way. Some people say daydreamer, no, I could see things during day. Yeah, it's not about that. Okay, you can sleep. By the way, if you're so much aligned, even at night you can dream dreams, but those dreams are in line with your destiny. God can show you the person that you need to meet. God can show you how you're going to be in your future. Ikisoboka mu birooto ebyo. Naye if you're not so much aligned, ogenda kuloota emisota, ogenda kuloota ente, ogenda kuloota nga ogwa,
uva mu luzzi ogamba wait a minute uva mu tulo nange otuya namwe batakyagana kwebaka buli wendebaka bino byendaba obadde olwana n'empologoma mu kirooto ogamba empologoma abamu tebagirabangako physically ne mu kirooto ejja. So really kati bw'omala kumanya vision, then vision becomes the source of dreams. Dreams become the source of plans. Then those plans and goals now become the source of goals. Goals, you take action on goals, they lead you in a place called destiny, and that's what we call success. So success is making it to the end of your purpose. Success has nothing much to do with what you have accumulated as an individual. I have seen many people, I've seen successful failure. You can have a lot of money, but you are failure. Successful failure? Yeah. Okay. Ngambulula. Gonza mwawo. Oyinza kulaba gomuntu omwegomba, ayina ensimbi, ayina ettaka, ayina ennyumba, naye nga talina gundi peace mu byayina. Talina mu mirembe. Oyinza kulaba kyeyakola Yesu yabikola n'abiteekawo naye ngerakola, why did I even accumulate all this? Wali weewuuza ko abantu bakibetta nga buli kimu g'omulaba buli kimu akiina. Eyo measurement ani agiina, it is you. Gwe tulaba nga ali successful gwe weemanya nti naye bino mbirina but ku mutima waliwo ekibuuza. Success is personal. That's why we shouldn't compare ourselves with people. You may either compare yourself with a failure. Lumu, I compared myself with the wrong person. In the class, I had the 69% average mark, and I was the best in class. When I went back home, one of my relatives was educated. Nambuza, you have 69%, and you are the best. Nagamba, yeah. And I was so happy. Nagamba, yeah, and you're happy. Nagamba, I'm very happy. Aren't you happy with me? Nagamba, I'm disappointed. Nagamba, what? I am the best. Nagamba, you are the best with 69%. You're the best among so many failures. It means you are the best in failures. You are the best in the wrong. Bw'ofunidde nkaga mwenda ate nga gwasinze ekitegeeza abantu. So sometimes you compare with failures. Success is not what we've done compared to what other people have done. Success is what you have done compared to what you should and could have done. Ekyo ky'olina okukola nga ggwe olina okugenda e Masaka naye oli Kyengera. So tuwe comparinga n'omuntu ali Kaleero. Wagambye nti ngina kusimbula e Masaka ku saa 8 nsuubira okuba ngina kusimbula e Kampala ku saa 8 nsuubira okubaayo ku ssaawa 10 ekyenenyo 10 mwenda kitundu zisanze oli Kyengera. Oli Kyengera. That is not success. Nogamba wow kati oyinza gamba at least nze ndi Kyengera kubanga wakyali omu akiri ku Kaleerwe nze ndi Kyengera. Newe Kyengera gwe comparingako destiny ye eri wano maybe Kamengo ejo yakoma naye gwe lwa Masaka naye ngogamba at least nze muri mu maaso. So that's why comparing yourself with others kills true definition of success. Mulimu omuntu ali awo nga atulaba nga agamba nze singa ndinga gundi naye kankubulira amazima. Don't compare yourself. I only compare myself with others for motivational purposes. Manja kubigamba wa Farida kola show ogiraba show ni amanyi nange nsobola kukola ekintu nikivaayo. Nesugamba olaba ze nange nyina abantu emitwalo 10 bandaba yayina akakade nyina 10 nange ondaba. No, it's not about comparison. Nange siri mwangu kubanga oli bungi omulala anita yayina mitwalo 2 ndi mu 10 olaba naye nga gwowe 10 wandibadde olina milioni 10 naye lwakuba tuwezuulanga gwoyina 10 olowooza olw'amaanyi. So it is something, purpose makes difference. Bwewezuula, by the way, the pressure of life reduces. Bwewezuula, waliwo ebintu ebimu ebiba kati bigenda kukaabya. For sure, oba omanyi nti it's okay. And purpose tells you that your time is coming. Purpose is the source of persistence. Okulemerako bwe tuwemanyi ogenda kuba omuntu atandika ekintu tachumanamu na myezi. Oyinza kusanga omuntu yakatandika business 5 ali mweno kubanga ayagakola ekintu kimuwa sente ngeza gundi. Money is part of equation, but it doesn't define the whole. I used to be like that personally. Nkama lubeerawo nange nsobole nfuneko kasente, and at least I have seen something in my life. But at the end of it all, it's vanity. Without knowing my purpose, money is vanity. Ogenda kwesanga nga lumungangamba nduvuga kwa kamotoka at least nzirabyeko naye ogenda kwesanga it's normal.
By the way, without knowing your purpose, you are so much attached to materials. Walioda beko muzadda akuba omwana okumutta kwakwayo awandise ku motoka ye bwati kwange motoka ye motoka yange no esobola n'okutta omwana motoka yakitiibwa naye bwe weezuula you detach yourself from things. You detach yourself. You know that life is bigger than things. Life is bigger than just accumulating. You know. By the way, bw'ofuna purpose, those things. No. Tubyetaaga. Let me tell you the truth. When you know your purpose, purpose attracts resources. People don't want to give money to people. People want to give money to a vision. When people see you as you, they don't want to support you. But when they see a vision, they support a vision. Kati bwoto wezudde ekitegeeza tosobola kubeera n'okwolesebwa okulungi bw'oba tolina okwolesebwa people will ignore you tobasobola nakusupporting naye bwe wobeera n'okwolesebwa people want to support you. So when you know who you are, resources come and you feel like wow, good, wow, this one has also come, this one has also come. Sekwanga natambuze ng'ebigere engatto nzigwa olubegi wano mu Kampala engatto buli lunaku lunoba nava mu ssomero nga mbeera Kyebando nva mu town Kyebando obala moloka oluusi mbeera muno tuzunga tunoonya opportunities. Nze saatuulaawo okulinda jobs. I looked for them and I volunteered into organizations. That's how I started Purpose Africa. That's how Purpose Africa started when I was still with whites. Nga ndabya abazungu basoma tutusoma netandika organization nga Read Africa. Agamba Abafrika tutandika okusoma. Because an average African does not read one book a year. And they say, I am powerful. How? Because what power is in books that we are missing out on? Books takes you in the world of imagination. In most cases, these writers are writing their experience. They are writing what they have faced and what they have seen. Do I even need to know everybody's experience? Do I? No, yes, you need, because you have to form your own experience. And experience is formed through experiences of others. We went to school to study about dead people. Imagine Newton's law of motion. Where is Newton? Archimedes. Where is Archimedes? You study about Batchways. Where are they? The Ngoni migration. Where are they? So if you don't know, if you don't treasure people's experience, then why do you go to school to pay school fees to learn about dead people? No school fees there. No, so it's about whenever you read about someone's story. There are books about how to be successful. Maybe about how to develop a handshake. A handshake can cost you a business. Abantu badiyo nga naye tamanyi ayaga kujja NTV bampa omulimu obwekyo naye nga tamanyi how to even you shake someone's hand and you know that is a chicken. I mean there's a chicken handshake and it is also a professional handshake. There is a smile. How to develop a smile but someone can't smile. And those are few things that make a difference in the marketplace. Mukatale mwetudi kwanga abantu balino beerabira nti byonna bye tukola tubukolera katale ogenda mu ssomero kubanga oyaga kujja mu katale bakugule then bakusasule bakulamuze. Now your payment is based on your investment. How much have you invested in yourself? Lwaki omumba mu $5,000 omulala bamuwa $10,000. It's about the value you bring the marketplace. So the more you read books, the books help you to form different thoughts, because thoughts become things in real time. Katene ndowooza eno buli bw'osoma akatabo n'osoma kino n'osoma kino ogenda kulaba nga your level of thinking and forming thoughts in your head increases. So kitegeeza you start looking at things different from others. Gwe tuweebuuza agenda ku swimming pool yonna mu Kampala. Ogenda kulaba waliwo abuzungu n'omuddugavu. Omuzungu bw'agwa bw'ati mu mazzi bw'agavaamu genda wali n'asoma akatabo. Omuddugavu bw'agavaamu tuli mu mazina bamusakata. So it is simanyi walishayo nengo tubeera mu ebyo naye nga lwaki ono omuzungu asoma basula okusoma oba ye hobby ye. It's not an hobby. They know the secret. They say if you want to hide anything from an African, put it in writing. So I started that program of Read Africa to awaken youth to start reading. Then I changed it from Read Africa to Think Africa. Wagenda kulaba you're hitting a dead rock. Yes. Hey, it was kwagana okusoma. Nakatuchagezaako. But now we are dealing with young people. Yeah, because old people seems to be gone. Old people.
old people, I mean in a sense that transforming an old person is a full-time job. But this young generation can be hoped, because I know it's an obligation of all of us, not only leaders, but all of us. By the way, who is a leader? We are all leaders. We are all born to lead, but in our area of gifting. So chitukakatako fenna okuyamba communities zaffe n'abaana baffe tubagambe the values of reading. If we don't, Africa will be taken. If we don't, we shall find people here we don't understand in many years from now. So kati awo tulina okulaba nti okusoma kuno sikusoma kwokka kw'essomero. Even after school, continue reading. Kubanga obwongo bwo bukula. You invest. You cannot demand what you never put in your head. Your mind is like a computer. Tosobola kugenda mu computer n'ogamba file ogundi tuwagiteekamu lwaki ogibuuzaayo. So you find people looking for solution from their head they never invested. How do I do this? But did you invest in your head? So heads to investing through reading. Lots of different things. There are many ways of how we can transform our mind. One of the ways is seeing what we watch. Chetulaba. It's very important to expose our children. Omuzungu chovolaba a very naja Africa kulaba ebisolo. Ne mu Africa tagenda ngako mu Queen Elizabeth. Seeing what? Everything that I see? No, it depends also what you see. The right environment. So bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya. So bwogenda Dubai n'olaba ebizimbe, your mind starts saying, wow, is this possible? Wow. That wow alone, you don't know what it is doing. Netosobola kugamba nkulidde kyempisi ewaffe kyempisi. Byolaba olaba endagala. N'olya akatogo, n'olaba mubeera mwambadde byolaba. So your mind is that. Naye bwe najja Kampala ogenda kulaba ng'obwongo kati bwenzira mu kyalo ate nsingako babe mu kyalo. Sibasingako bwandu w'amaanyi n'ebyenda bye bindeetera kubeera ekyo. So bw'olaba ebintu byobadde tosuubira bitandika okuyambako okufuna ebirowoozo ebisobola kukyusa obulamu bwo. Another way to transform your mind is words. Ebigambo. From people. Imagine. Do you pay attention when they speak? Yes. Or what it is that? No, like if I ask you, how are you? And you say, not bad, then I know you are bad. Yes. So you greet people and say, how are you? Not bad. That vocabulary is not for successful people. Not bad. So we're supposed to say, I'm fine? Not is a negative word. Bad is a negative word. Not bad, you want to say good. So why don't you say good? Why do you stuff good to glorify bad? Because, you know, words create. Not bad. Not bad people. How are you? Fair. You know, the words, fair. They use some crazy words. I have seen this in my life. You ask me, how are you? I tell you, I am blessed. I am blessed, highly favored, deeply loved. The devil is stressed. How are you? I am fantastic. How are you? I am rich. How are you? I'm beautiful. And when you say like that, where I go, that's what I want to say. But don't know when banga. Actually, I got a gamma not bad. Grachi, I got a muga, chicha, yes, I got chibi. Not bad. I don't deal with not bad people. Not bad. Silly movie. Kati what are you rich? Kati wacho tugamba no rich is the other one. Tuwacho gwe ebibiro yaga kubisa mukamwako not bad. Words are very powerful okukyusa obulamu bwaffe. Kati wemba ndi kumpi nawe buli naku fali nengo yogera ku vision mana njaga kuzimba ennyumba yange njaga kola kino ogenda kola nawe ngamba wayi nange ngere mbere kyenkolako lumu nali njja wano mu Serena nga buli wetwera ne meeting nga abantu boogera ebinene nze ndi awo buli bafuluma balina amamoloka gaabwe nze noonya safe border ngamba why me lwaki nze kati eyo group yandeetera okugula teweebuuzaako oba ndi mu group nkyamunziremu bannange bwe tulinnya border. If you are the smartest in your group, then that's a wrong group for you. I will never be there when I'm the smartest in my group because it means bakunywa bunywi. I want to be in the group that challenges me. I want to be in the group eyina byesiina. Kati bw'otayina motoka nga banno nenonya emikwano giina. Kubanga kati bwemba siina nembeera mu group etayina ebigambo byaffe olwo emikwano giriyo ginonyaako gibakuoleko mu motoka naye bw'ojja mu meeting ku Serena banno bafulume nga naawe ofulumya motoka oba ogiyigireko butya bwe baafuna emmotoka. Ekyo bakola ki okufuna ekyo kye bafunye? Bakola ki buli lunaku okufuuka ekyo kye bali? Buli bw'obalaba nze by the way, if every time I meet a very powerful man,
I pay attention. What is this person's habits? Ebintu abukola atya, ali atya. And I used to make sure I take someone to lunch. Omuntu ansingako omutwale ku lunch. Nga mbeba abafumbi emmere mugiruiseyo katono. Then I ask question. But most people, they say a rich person should be the one to take me for lunch. To take you for what? What are they going to learn from you? Why should Sudu take you for lunch? For what? But you should do whatever it takes. Lunch. It's me. I'm paying everything. Tell the waiters. Oh, no. For sure. What is he saying? And by the way, when you do that, they say you're a different person. Because in most cases, we always demand. We want them to pay for us. But I'm the one paying for you. So when we sit, I ask question. Poor people should ask question. But you find somebody who is struggling, trying to advise somebody who is already successful. But then if you want to do business, the guy has no business. Nenga abulirono aina business is amanyi. By the way, in business you can do this. That is total confusion and scam. So whenever I find myself in the presence of the great, what appointment you're going for lunch, what kind of questions would you ask him? Oh my. First of all, I want to know his story. I will never trust a man without a story. Don't ask stupid question. Do you love me? That's a stupid question. Anyone can fake it. You can say, by the way, how did you get here? Potential. How did you get here? Tell me about your story. Because when you tell me a story, I know who you are. So never trust a man without a story. So I want to know, Sudhir, how did you reach here? Tell me about your story, sir. Then the next question will be, how do you spend your time? Tell me about your daily habits. How do you wake up? What time do you wake up? What do you do? How do you plan your day? And katugamba mpada appointment. Mpada appointment. Maybe now the question would be, singa sanga Sudhir mu lift. I only have less than a minute. What would I tell Sudhir to captivate him? That one. It's a very difficult question. Most people cannot. They find them, they say, wow, single sons a brigade. Selfie. Selfie, please, selfie. No, I'm always ready. There's a question that disturbs people. One of the, someone asked it to Jonathan. Okay. That question that disturbs people. Do you usually ask it? Successful people normally ask it to people. All right, in case you have anything to ask about what we're talking about, you know that number, WhatsApp 706-1419-98 to come out of our. Tulina Mr. Papas, very interesting young gentleman. Alimu kutu yambo kwezula. Ky'oli. Kati gwe ky'oli mwogezi. Nze ndi siri mwogezi but I'm a purpose coach. Nyamba abantu okwezula. Toyogera fwa. Nga bwe ngamba siri just omuntu azaamu abantu amaanyi. Ekyo saagala era omuntu bw'akimpita mpulira bwe motivational speaker. I'm not. Kubanga bw'ozaamu omuntu amaanyi katugambe abadde agenda embalala naye n'omusanga ku Gulu Road n'omugamba waaw beerezaamu n'omuzaamu amaanyi agenda Gulu naye ng'ekigendererwa si Gulu. So nzija mu bulamu bw'omuntu ne mugamba waaw, this is where you are but maybe you're supposed to be here. Kati omuntu bw'amala kwezuula ogenda kwesanga ye yennyini atandika kwezaamu amaanyi, atandika kukola ebintu ogamba waaw, because waliwo ekiyezuddemu, waliwo ekiyezudde kyalina okubeera. So kati bw'ozaamu amaanyi omuntu omubbi ate ng'ayongera okubba ava ku nkoko n'adda ku nte. N'agamba wow. So sometimes when I'm in conferences which we organize or which they call me to train, I am so careful with motivating. I don't begin with motivation because motivation does not bring transformation, but the revelation does. But how do we get revelation? It is through teaching. So I'm more of a teacher. Okuyamba omuntu okuva ku A to B. Nayezuula then ye nyini omuliro onugujja mu yina agamba kino kati I can motivate such a person. Say now you can do it. Kwanga maze kwezuula. Onkobadde tugamba that
very hard question Yes. to ask. The question which most people really, if you're asking, someone asks you, what are you doing for God's creation? That is the people around me. What are you doing for God's creation? Chicho okolera ebintu abitonde bya Katonda. It's a question of purpose. Someone can say, what are you doing for God's creation? I work with, no. Okay, let's go back. Chicho okolera ebitonde bya Katonda. Your gift. Timbi wa company. I give them a company. We have fun. I keep them smiling. And I'm done. Where does that smiling take them? You could find that your purpose is smiling. By those, smiling is a big industry. Few people smile anyway. It's an industry. Yeah. One day I was training somewhere, I think in Jamaica. Train them to smile. I was asking them. I was the trainer, yet I was the poorest in the room. I was training people who are very rich. So I wanted to look for the way how to open them up. And I asked them, I went to every shop here and I was looking for simple products. I wanted joy, peace, happiness, love. I said, can someone sell me 10 kilos of love? Maybe 5 kilos of joy? I wanted to buy. They'd ask me, which continent do you come from? Kyotegeeza ndi munsi ezayitawo ez'amaanyi tosobola kugenda mu dduuka n'ogamba kanguleyo kilo 10 ez'okuseka kanguleyo kilo 5 ez'essanyu bwe manjagala kilo 5 ez'omukwano sobola zigula n'ogamba kati tubisangawo. Those things are internal. Those things are inbuilt. Era singa baali babitunda singa twafa dda kubanga abantu banduguze bingi ne babiseera naye Katonda akimanyi nti ebyo ebintu bye bifeesaawo omuntu n'abituweera bwereere. So kati, what are you doing for God's creation? Chicho okolera ebitonde bya Katonda. Kubanga eyo question nze nzikiriza nti bwe tufa. It's the question to do with accountability. To your God. To your God. Chicho enkolera. Abamu ku muwasala okujja wano kyokola kuvuma abantu. Kyokola okusabalala wansi. Is that your purpose really? Nti wajja ku nsi okulemesa abantu. Wajja ku nsi omuntu ayita mu buzibu oba wefudde kasitaani. Sitaani yakagoba mu ggulu, Katonda yakagoba mu ggulu. Ndikajja wano kakati gwe lwaki gwe fuuka tempo ya sitaani, lwaki okkiriza sitaani ekukozese okuteeka Farida wansi. Sometimes we make mistakes. I know that making mistakes in life is not bad, provided you learn from your mistakes. And by the way, you will never be successful without making mistakes. Mistakes. If you want to know you are near your success, look at the basket of your problem. But ekibbo kyo kyebizibu nga kinaba kujjula manya ekyaluwala kubanga along the way to success problems must happen. Actually, yes, ekintu oliyo nogera ku problems. Ebizibu bitugwira. We dwell so much. Mu kizibu ekyo. You're trying to forget about trying even to understand the problem. You want everybody to leave whatever they're doing to come and help you. Bakusasire. Obambi. Farida kino kyamutuuseeko. You're not. How are we supposed to handle problems? Obutatujja. Kukubo lyaffe gye tugenda. The destination yaffe gye tulaga. When you discover your purpose, you'll understand that problems are good. The word problem, letter P stands for predictors. Ebizibu. Predictors mu Luganda kiteebereza ekijja mu maaso. Abaganda bagamba nti kikuyamba okulabira ewala. Yes. Olusebizibu ebizibu bijja nti olyoka olabira ewala. Either gy'ogenda walyoke or not. Olyoka kwekona n'ojjukira okola ki? Okubuuka. Kati bw'oba obadde otambulira fa bweekona ogamba why? Nekkubo bbi kanzandike kutambula obulungi. Kati ebizibu ebimu bijja okutulaga nti waliwo ebintu bye tulina okukyusa mu bulamu bwaffe. So kati ekyo bw'otakimanya ekitegeeza ogenda kusigala ng'obeera mu bizibu by'ebimu. The letter R stands for reminders. Oluusi oyinza kuba oli awo obadde tuweefiirayo landlord n'agamba nkwadde emyezi 2 nkwadde ennaku 2 va mu nnyumba. Kati awo otandika kuzuukuka n'ogamba why kanoonye ssente. Lwaki tuwazuukuka dda ng'ekizibu ekyo tukinatuukako. Oluusi ebizibu bijja kutuzuukusa. They remind us, bitujjukiza nti maybe waliwo ebitakola ebitali bituufu, waliwo ebintu bye tulina okutandika okukola. Or there are opportunities. Ebizibu ebyo by'olaba, they are just full of opportunities. Mbuulira omuntu omu yekka who is in history book who never solved major problem.
You will never be in history books without solving a major problem. Tosobola kugamba nti abantu bakuwandiikeko bakwogereko nti just waliawo okutuula butuuzi. No, abantu betwogerako leero basolvinga ebizibu. Ekizibu kyamugira yafuna solution yakyo. Obulamu bwa Muhammad obumanyi? Prophet Muhammad kyeyayitamu abantu bw'osoma Bible we read people who have passed through problem. They said Daniel, den of lion. David, they talk about Goliath. So what about you who is watching us? You are trying to run away from problems, and yet that's your blessing. Problems are opportunities. And if you are out there, you want to start a business, any business is as good as a problem it is solving. Business joina eriwo kubanga waliwo ekizibu mu China boina solution. Business is simply problem for a solution. Omuntu ayina ebizibu nze nyina solution. Right now in Africa is the right place to start business. Do you know why? Abantu balina ebizibu bingi. Era kyovala abachina bajja wano. The word problem in Chinese means opportunity. Tubalina ekigambo problem in their language. Problem is opportunity. Kati febo tugamba ebizibu bagamba wa opportunity bajja. Kwanga bobala gwe kyoyita ekizibu bobala abawo omukisa. So kati bobongo ina neighbor nolaba neighbor nga akaaba panange bampole ku sente bankole lwakiro ngamba kankole week 2 teramu emitwalo 3 nze nkuwadde. You're turning his problem into opportunity. That is if togenda kola loss nga tazine ezokuwa. Anti katawa ngowamba TV. We normally say that entrepreneurship is about risk taking. Now taking a risk, you don't know why. Ekintu kyandikola awandi kigana. So opportunities in every problem you face in life. Oyinza kwanga nakati otulaba waliwo ekintu kyoyitamu. Kati gwe tuula weebuuze n'ekino ekintu kyempitamu mulimu mukisa ki? Kiki ensobola kufuna mu kino kyempitamu? Nga bw'ogambye wali nti bw'omala kukivaamu ogenda kutunula amabega n'ogamba waawo. Ye nali kati nali nkaabira ki? Nali nkaabira ki? Waliwo omuntu nga bakukyaye. Naye nga bambi okukyawo nga kulungi. Gwe tolaba nti ono omusajja wadde omulaba n'akukyaba n'okagenda kwetta. Naye later on overcoming that situation ogamba wait a minute. Why was I? Ne muba list ya X nogera no musangula muntu yali. This one even this one doesn't deserve to be on this list. No, it's not even my ex. Nga yagulawo ekkubo ddene nnyo. Dene. For better things. Ojjukira lift gye nkugambye. Yankwatira emulago essaawa 4. It was an opportunity. Enyonyi enasooka kulinnya mu bulamu enyonyi. Ewaffe twali alinnye ku enyonyi. Nze nasooka. Ewaka. Webushenyi. Ebushenyi bali ewaka ewaffe mu kika kyonna. Nze nasooka nagamba ekyebalemwa kukola ngenda kukikola. Nteekeko example nti omulembe omulala ogujja gumanye nti waliyo uncle waffe waliyo omuntu gunne gunda yakikola naffe tusobola kukikola. In every family there must rise somebody like that. Buli family yonna mulina okuvaamu omuntu atemawo ekkubo abalala balabe nti kino kisoboka. So enyonyi yasooka omuzungu yaginninyisa oyo yali connection kuva ku lift. So singa lift tiyankwata essaawa 4 sandirinnye enyonyi. Maybe nakati singa siri wano. Olaba ekizibu ekyo kyali nali mekigenda kunzita naye mu ekyo mwe nafunira omukisa. Mu buli kizibu mulimu omukisa. So be all the opportunities, be the blessings. Sometimes Katonda akozesa ekizibu okuwa omukisa. Lessons. Essomero linali ngenzeemu nenfuna lesson ezimala byebizibu. Wali oyiddeko omuntu agamba injuze. Nze nkulya amazima Farida. Ekyo sirikidde. Sirikiddamu. Nze mpulya kakati obulamu nze njuze manya. That person has got their lesson. Those lessons are from problems we face every day. So problems come up with great lessons of life. And you are defined by the lessons of life you have accumulated. Then, educative. Bisomesa. Ebizibu bisomesa. Waliwo ebimbi bitwetwekamu okuvivamu n'ogamba. I have my lesson kino sikiddamu ogenda kulaba ng'otandika kukula. Omuntu akuze ye muntu asolovinze ebizibu. Kati oyogesa osobola tegweyetaaga abantu bajja gy'oli bathe wakikola otya. Help us. Kwanga abalala bayitamu bwe wayitamu bye bayitamu kati kitegeeza ogenda bayambako bo baleme bigwamu. Bayinza kubigwamu naye you become the source of hope. Kwanga life is not about running away from problems. Life is about developing the capacity to handle them. No bw'obidduka oyinza butatutumuka. Bijja kujja. Mulimu ebizibu ebino bijja automatically they will come. So then messages. Ebizibu bijja
n'obubaka oluusi ofuna ekizibu naye nga wali obubaka kyebuleese oba tewegendereza. For example badde ojja bakaleeti buli kiro ku luno ne bakuddusa ababbi naye ne bakulemwa n'ogenda. It's a message. You continue the same habit. Olala bayinza kukwata ne bakutta. So ebizibu bijja n'obubaka mu byo. In fact there are many solution. Buli kizibu kyonna kiina ekyokuddibwamu kwakyo, kiina solution. Abantu bagamba ate okufa si kizibu. Ekyoteeka it's a gift, it's a transformation, we have to die, but ebizibu byenjogerako kuva wazaalibwa okutuuka wano woofiira bino byoyitamu wano ebyo. So that's the word problem. And I would say the youth out there, abavubuka, bino ebizibu bye tuyitamu olwaleero, it could be a greatest opportunity we have ever had. One of the maybe an advice I could give to the youth. Olwaleero njagala weebuuze mu gy'ekinaana Uganda yalina obuzibu. Mulimu abasacrificing obulamu bwabwe ne bakijjawo. Olwaleero waliwo ebizibu ebiriwo. Any person who is willing to sacrifice to pay the price to solve the youth's problem, 20 years from now, they are the richest people in Uganda. What are the youth's problem? Unemployment. So anybody who is going to solve unemployment problem, 20 years from now, you are the billionaire in Uganda. So let's not join the gang of complaining. Let's now go into the zone of finding solution to cause it. So can I start a company? I'm a senior capital. The word capital in Greek means head. Is if I start a company, is it going to employ all the youth in Uganda? You don't need to provide solution for everyone. So you start one, I start one, Betty starts one, everybody. We are going to call a group. Ngekendedde ate n'ekirala nti n'abo bennyini b'ofuna singa obeera good boss, you empower them to start their own because you're a great leader. Leadership is mentorship. The greatest act of leadership is mentorship. If you're not willing to mentor other people, you are not a leader. You're just a manager. There's a difference between leadership and management. So I believe nti singa fenna wamu abana Uganda fenna tulekerawo kaaba katugambe okay ekizibu kyajja weekiri. What should we do? N'okukaaba mawunga kyakakugwira, you're trying to stabilize. Ekitegeerekeka. N'ogosangula. Emotion. Yes. Tetuziirako nnyo control. Okukaaba kulungi. Naye twakiwangaaliramu. Bankyaye woowe sikyassa sijja kulya nfudde. Obuwala bonkubira bambi nga bukaaba. Anti Farida ngenda kufa nze ngenda kubeerawo ntya ng'agenze. Ne mugabo omala okukaaba nkubira essimu. Genda okwate emmere ogirye omala onkubire. Era kayisa w'eddakiika 2 kati nsirise. N'ogamba kati katwogere. Oba osobola okukuba mu ngalo. Actually genda osaale oba osabe omuntu gw'osaba. Weebaze Katonda okutwala omuntu oyo. Era ojja kuddamu onkubire ng'ayiseyo emyezi ng'ena ongambe ekiwaŋŋa kyali kituufu. And they call. Naye twogereko katono ku relationship. Abantu bangi tugenda mu relationship without a purpose. Why am I in this relationship? If the purpose is not known, then the abuse is inevitable. If you don't know the purpose of a thing, the abuse will always be there. So if I enter into a relationship, be a business relationship, because we have levels of relationship, girl-boy relationship, man-woman relationship. Let's talk about the love relationship. Love relationship. Naye you know what a purpose. Yes. Imagine if I'm going to marry you, you're giving example, someone shouldn't hit me from here, then I say, when I bring you into my life, the first thing I should sell to you is the purpose of why I want you into my life. Farida, I have this and this vision, and really, when I look at you, I know you're the only person that can really complete me. So you want to use me to achieve your purpose? No. What do I benefit from you? No, it's not about using you, because when I get into my life, we become one. We are no longer two. So you're benefiting from my purpose as well? When you come to my life, you didn't come to compete with me, but to complete me, but also me to complete you. So a woman should respect a man should respect a woman's vision. A woman should respect a man's vision. So when you come into each other, you become my weakness, I become your weakness. Yes, it should be. It's a win-win situation. Not win-lose, no. That's evil now. But there are certain things we teach at Purpose Africa. We teach the families. A family purpose, a family vision,
a family business, a family legacy. So kitegeeza bwe mba ngenda kuwasa, I establish a family purpose. It's a statement. It must be there. As for me and my family, this is what we are going to do. And that should give birth to a vision. N'abaana abazaalibwa mu family bamanyi ewaffe beetu ebintu bwe tutambuza. Lack of a family vision, okolesa omakama wanga tukulimu nga buli omu akola ebibye, yekeyosi gye tulaba mu family. So a family, a purpose in a relationship is very, it's a fundamental. Oyina okubanga omanyi kubanga bwobanga simanyi lwaki twabeera twegatta lwaki tuli wamu kulya tugende mu restaurant tulye bwomala kulya mwebaka bwemala kwebaka muzaala abaana so what kali mutandika kukolera kulya mutandika kukola tunoonye ensimbi abaana basome is it that really kind of life? Purpose is a family ina kubanga ki? A family purpose. Give an example. Now, let me first give one example in the Bible. There was a guy called Joshua in Joshua chapter 24 verse 15. The Bible says Joshua called the children of Israel and told them, from today choose whom you are going to serve, but as for me and my family we shall serve the Lord. That was his purpose statement. Inze ne family yange oba ne mu nyumba yange tugenda kusinza Katonda mwe munoonye gwe munakola ki gwe munasinza Katonda kwa lya ngolumu oyinza kusanga family emu they treasure business, so they have a family purpose, but that purpose is created in business. I don't know if I'm allowed, maybe let's say Mr. Aga Khan. The oyinza kusanga omwana azaalibwa, the statement is there, business. Bamanyikiddwa mu eyo line eyo mu Rwanda. Now leka tubuuze batulaba, if we are to put your family name, what are you known for? Oh, Tagari. So let's remove all these people. Let's put you, who is watching us today. What are you known for? If really they are going to describe your family in one statement, what could it be? Enyumba basezi. Go to this. Babbi. Omusajja atuzaalira abaana. Abaana babbi. Ogenda ovumaganya family yo everywhere. Can you imagine? Jonathan, yes. Good morning. I'm a teacher by profession. My husband stopped me from teaching, that he wants to start up a business for me. I don't know why, but I don't have love for business. All I want to be is to become a great teacher in life. I even dream of Farida hosting me on Mwasuze Mutya as a great teacher. Woo! Wow. I've tried explaining to him, but all he says, Mbo teachers are broke. Advise me, please. Wow. What's her name? She didn't put a name. Okay. Wow, I can really feel your pain. And one thing I believe that there is hope for you. One of the things why men sometimes they don't see women's vision is we start thinking of material first. And we put other people's happiness on the altar. Suppress. This one, they start a business, there is money. But also there is money in teaching. It depends on how you can do teaching. What if I'm going to be a teacher who starts a school? Maybe I would say if you're a husband and you are telling her to go business, start a school for her. Because her passion is teaching. If I start a school for her, it means her passion is still valid. She's still in the line of education. How can she handle that? So I would say, please, can you get a day and take your husband out, surprise him and say, darling, do you really love me? Do you really love me? And what do you imagine of me becoming? I don't know how old they are, maybe in a relationship, in marriage. I see you being a very big businesswoman in town. Tewegomba basara nyakana. Tewegomba bano bagundi. Tewegomba ono. Naye olongo tandika. Alijuka kitogambe comparison kills success. It kills destinies. Bogamba muno muri mu sente. Bantu banji bali mu business twaina sente. In fact, she has all the very reason to tell people are failed in business. So why would you push me in business? Because okay, ye musajja akolaje. Semanyi kachogera. Simanyi akola. So nze ngamba, let her create harmony between the husband. Let her open up. But she needs first create environment. There are some men who are so hard. I don't know, there's what you call blueprints. There are people who are blueprints, there are people action, there are naturals, there are knowledge, the category of people. So Kati, she needs to learn how to crack the code, which we may not have time to go into, but I don't know, but she can crack the code. You can crack the code of anyone. Even a soldier who can't laugh,
I can know how to crack your code and before you know you're laughing. Your lesson nayo jajituwa olulala. Maybe. Tujja namwa your number. Okay. If you're free with it, then Yes, it's you okay. can get on. Okay, I always feel sleepy whenever I'm doing my work. I do it to be paid, but it's not out of passion. What should I do? Please help. I would say quit immediately. Ankatayagala kasente. We Bw'avaawo should- tajja kafuna. For real, there is one thing I've learned in life, which I personally have done. There's a story which I didn't tell you. My brother looked for me a job. I will not talk about the organization. I refused. Another friend of mine looked for me a job. Nga toyina. naye No, nga ng'oga. saagala kukolera gendayo kukola nga mpulira muno mu kifo sisobola kukola. So ne baŋŋamba I'm lazy. They did. And by that time I was very broke. Siina kyakulya, siina ki. Nga ne maama ensonga ne bazingizamu muzadde wange. Ne inside me I know what I was building would pay me better. Nenemerako. So sometimes you have to sacrifice your... Wajigaana, but you are up to something. Yes. Since wali idle waka. Naye ng'ekyo ekintu kye nali nkola tewali kyali kimpa. Kyali kirowoozo. Even the company I lead, Purpose Africa today, it was still an idea. It was not giving me anything. Ne nkiremerako. Ne ngamba kino kye njagala. Because I am not going to sacrifice my future on the altar of compromise. So sometimes you can say, let me stay on this work, it's still paying me before you know you are 60. Are you going to start a business when you're 60? Are you going to start doing what you want to do in your life when you're 60? So what if I start experimenting now? I will suffer now, but tomorrow You reap. I reap. So I would say that she can have a plan. She starts saving or putting some money aside to start investing in what she wants to do. She keeps her job. Neewamu tugambe emyaka ebiri. Let me be here. Yes. Nga sinyomerwa nnyo naye nga nsebenga. She already knows this is what I love to do. This is what I'm going to do. N'atandika mpola mpola. It's called exit plan. Ogenda kwesanga ng'ali mu ekyo ky'ayagala. Naye onaakomawo okufuna ensimbi mu ekyo kintu ky'otayagala. It will affect your performance. You'll never get even a promotion because what you are doing is not what you want to do. Okay. I had some other questions, but time. But I'm sure I've enjoyed it, and I'm sure we'll have you back. Thank you. Are you ready to be coming whenever called upon? I'm very ready. Please share your number. My number is 0700 55 23 54. 54 0700 55 23 54. Okay. MTN is 0785. Tebagala. Kuba confusing awo. Tujja gibawola ya MTN. Oh, okay. That's how Okay, it his sounds. number is 0700 55 23 and 54. Avudemo Purpose Africa. He can help you get to know yourself. My name is Farida. See you tomorrow. Bye-bye.